Ralli is a traditional quilt made by women in the areas of Sindh, Western India and in surrounding areas. Ralli is a flamboyant, glitzy and an exciting cosmos made from the small pieces of colourful cloth. It is a universe created through the arduous work with the needle and the thread, through the angelic touch of the craftswomen's fingers and the light of their eyes. Ralli is an inalienable part and an intrinsic expression of the Indus civilization, constantly portraying its motifs from the ancient painted pottery, but more importantly, reflecting its tradition of love, affection and care. Ralli is created as a symbol of bliss, of the celebration and festivity associated with the birth of a newborn baby, and is proudly shown in the birth rituals and ceremonies. Its size increases with its age and ends up into a full-grown quilt to be presented as a dowry or as a wedding gift to the newly married couples. It remains as a companion throughout our life and as a beautiful memory from our birth to our old age. But interestingly, its company does not end here. It sees us off to our last journey. According to Sindhi customs, Ralli is a top cover over the coffin of a dead body, and it only leaves when its companion is laid down to its last resting place. Ralli is among the most prominent objects of the arts and crafts transferred to the world from its ancient and the first civilizations, most notably from the Indus civilization, bear the testimony of this land's incredible richness and fertility. सब का पहिरीं जेको आहे असांखे मुंहिंजे दड़े मां हिकिड़ो कपिड़े जो टुकुर मिलियो आहे, कपिड़े जो ॻाढ़े रंग जो। उन कपिड़े जो जेका उणत जेका आहे उन में 20 लाइनुनि ऐं 34 जेके आहिनि सा उणत जा धागा आहिनि, जेके मॉडर्न ज़माने में जेके टेक्सटाइल में ठहे थी नी उन में इहा शइ। इहे सभु रंग जेके आहिनि दे स्पीक मोर देन लैंग्वेज, कलर ॻाल्हाइनि था साईं। Patricia Stoddard, a mystic lover of Ralli and an author of the book Ralli Quilts, Traditional Textiles from Pakistan and India, writes, I searched through the reports of the ancient artifacts from the civilizations that flourished in the same region of the Ralli quilts over 6,000 years ago. I found dozens of motifs that are similar on both the ancient artifacts and Rallis today. From the ancient times, the textile industry of the Indus civilization has not only remained popular in the subcontinent, but has had the fame in its contemporary civilizations. Susi, khas and lungi from Sindh were popular in the entire subcontinent. Renowned historian Rahim Dad Khan Molai Shaidai has written that the textile industry in Sindh was so rich that it exported cloth to Europe for over a century. During 1550s, there were about 3,000 textile industries in Thatta, which were later burnt by the Portuguese. यहाँ के लोग जो थे वो बेसिकली सिविलाइज थे और वो 3000 BC से वो कपड़ा बना भी रहे थे, पहन भी रहे थे और उसको डाई भी कर रहे थे, प्रिंट भी कर रहे थे. It is interesting to find why the word industry is related with the Indus. An etymological research in this aspect may be helpful in understanding the connection between the Indus and the industry. Pharaohs used to wear Sindh's muslin, popularly known as malmal, not only as their sovereign attire, but also as their coffin cloth. Ralli
is a unique and creative symbol of Sindh. There is no cloth-made product which simultaneously is a blanket, a shelter from cold, a concealment at the door entrance, a beautiful mat for the guests as well as a mystic's attire. शादीअ में गमीअ में ऐं तोहफ़े ताइफ़ में या महिमान अचनि था उताक में घर में उन्हनि खे उहो सुठो अंदरां नओं हंधु कढी रखणु उहो वरी महिमान वेह खां पोइ वरी वेड़े रखी छॾींदा आहिनि ऐं पाण इस्तेमालु न कंदा आहिनि वरी पोइ वरी जॾहिं को महिमान वरी ॿीहर ईंदा त वरी उहो हंधु कढी महिमाननि जा हंध मतिलबु उहो सुठा ठाहे अंदरि घर में पिया हूंदा आहिनि. Hasan Dars, a beautiful poet of Sindh, has expressed the classical beauty of Ralli as, "Life is as beautiful as the cutwork on Ralli. I lay it down, but if you not stay a while, I would better roll it back." Ralli is a romance in Sindh. It is not meant to be sold, but may be happily given as a gift. But it is during the moments of crisis when it is offered for sale. As witnessed, it was during the 2010 floods, when women from the affected districts in Sindh emerged to seek shelter only with their children, family members and rallies. रलीअ जी इन लिहाज़ खां बि अहमियत आहे त ॻोठ जूं मायूं हिकिड़े हंधि गॾिजी वियनि, उहे कचहरी बि वही पाण में कनि ऐं उहे जेके टुकड़ा आहिनि कपिड़नि जा उन्हनि खे टुकीनि बि उन्हनि खे सिबनि बि त इहा हिकिड़ी ॻोठ जी इज्तिमाही ज़िंदगीअ जो बि हिकिड़ो उहिञाण आहे. As they were settled in camps and before the humanitarian assistance could arrive for the alternative livelihood support, the development partners were stunned to see the Sughad craftswomen already stitching rallies in the makeshift arrangements as a means to sell their artwork for their survival. डिज़ाइनूं जेके थोड़ी फेरगार करे ऐं उहे डिज़ाइनूं IPO में रजिस्टर थियो थी वञनि ऐं उहा इंडस्ट्री जेका आहे उहा क्लेम थी करे त हीअ असांजी पंहिंजी तख़लीक़ कयल डिज़ाइन आहे, जॾहिं की उहा आर्टिज़न खे त उहा ख़बर ई कान थी पए त हीअ कमु मुंहिंजी डिज़ाइन तख़लीक़ कयल ऐं आऊं उन मां को फ़ाइदो वठी सघां. फ़ाइदो सॼो पोइ इहो इंडस्ट्री पई वठे. हज़ारे डिज़ाइनूं आहिनि जिन खे कलेक्ट करण जी ज़रूरत आहे, हज़ारुनि डिज़ाइननि खे आर्काइव जी ज़रूरत आहे, उनखे IPO में रजिस्टर करण जी ज़रूरत आहे ऐं उन सां गॾोगॾु उन जी जेके तख़लीक़ कंदड़ आहिनि उन्हनि खे ड्यू हिकिड़ो शेयर कंट्रीब्यूशन या उन जी जेका रॉयल्टी आहे उन जो हिकिड़ो मैकेनिज़म ठाहिण जो हिकिड़ो चैलेंज आहे वॾो. When we follow the discreet footsteps of Ralli, we come to know that besides its prime significance in the ceremonies, folk festivals, shrines, political campaigns and social gatherings, we find its colors on camel covers and buffalo races in Sindh. It thus proves that the cultural expression produced in the form of Ralli is overwhelming, as its vistas are found in all walks of land's life. Be it ceremony, it would be expressed with Ralli. तुंहिंजी रिली तमामु परे परे ताईं अमेरिका थी वई आहे. बेनज़ीर साहिबा खे 88 में हितां रिली मिली वई. हितां जी जेका आहे उहा परचेज़ तक़रीबन 50 खां 60 हज़ार महांगे मां महांगी थी आहे. Although the exquisite work of Ralli is priceless, one can buy in Sindh a Ralli from 3,000 to 300,000. Some are even more expensive. Given the amount of delicacy, the art, time and the labor, some Rallis may cost over 2 million rupees. इनका अॻ में जेको असां 4 लाख रुपए ताईं खपाई आहे. मैक्सिमम लिमिट हुनजी लख अंदरि 5,000 खां वठी लख रुपए अंदरि अंदरि. Although Ralli is a uniform theme, but it is diverse in its designs, motives and expressions.
हू रंगरेज़नि खां उनखे रंगराइनि थियूं, मुख़्तलिफ़ उन जा कलर्स आहिनि। उन खां पोइ उन जी जेका कटाई आहे ऐं उन खां पोइ उन जी जेका गुलकारी आहे ऐं उन खां पोइ उन जो जेको ठाहिणु आहे उहो ख़ुदि एॾो क्रिएटिव अमल आहे। ऐं रली जेका ठाहिण खां पहिरीं ख़ुदि उन औरत जे ज़हन में आहे, उन खां पोइ उन जा सॼा उन जा ज़हन जा जेके रंग आहिनि उहे उन ते विछाइजी अचनि था। A ralli from Kohistan is different from the ralli in Thatta. Even Sami's ralli is different from the rest. Is unique. सामी क़ौम सिंध में काफ़ी तइदाद में रहंदियूं आहिनि। ही पुराणियूं रलियूं आहिनि, हींअर कोन ठहींदियूं आहिनि। हींअर हिन जहिड़ियूं ॿियूं हल्कियूं ठहींदियूं आहिनि। ही तमामु पुराणियूं, धागो पुराणो आहे, पुराणे क़िस्म जूं आहिनि। ॿाराणी में रहंदा आहिनि, हू विकिणण जे लाइ ठाहींदा आहिनि। ही ठाही हिन ते उन्हनि जी रोज़ी रोटी आहे, जंहिंमें कमु हूंदो आहे भर्त जो। ही कमु टुक वारो थियलु हूंदो आहे, पोइ आस्ते आस्ते जहिड़ो कमु ओड़े हिसाब सां हिन जो क़ीमत हूंदी आहे। Amarkot is diverse in producing different types of rallies. But within the district, Palyunji Ralli has a unique standing and splendor. In Tharparkar, Jogyanji Ralli and Meghwadanji Ralli have exclusive patterns. In central Sindh, Khairpur, Sakhar and Acharothar, Mehranji Ralli has a prime importance. Around Manchar Lake, Kacheji Ralli and near Kachari Lake, along the Sindh-Balochistan border, Faridabad Ralli are famous. There is a variety of themes in the ralli produced in Jacobabad, Shikarpur, Ghotki, Kashmore, Larkana, Kambar, Shahdad Kot, Mehar and Khairpur Nathansha. Rallies from Nawabshah and Bandhi have their own flair and flamboyance. It is interesting to note that there is the local and professional touch expressed in the art of ralli. उन में औरत पंहिंजा जेके ख्वाब आहिनि, जेके उन जे ख़्वाहिशूं आहिनि, उन्हनि खे जेको आहे सो आणे थी। जेतिरी सिंध जे सूंहं आहे, उहा सॼी सूंहं तव्हांखे जेकर कंहिं हिकिड़े जॻहि ते ॾिसणो आहे त रलीअ जे पीस में, रलीअ जे टुकड़े में असांखे मिले। Jogi's Ralli has the patterns of snake skin. A ralli produced in Thar has the designs of peacock, elephant, deer and moon. ये तोतो है, ये मोर है, जिको डिजाइन है, जिको ये सुई से करे इन ठाऊंगी। मेहनत थे दी, जाम टाइम जाम लगे तो सुठी रली ता 12 महीना लगे ता जाए। पछे घट में घट 2 महीना, महीनो, 3 महीना जिको जड़ी रली ये रली में 12 महीना लगे गया। And the ralli prepared in Khairpur has the designs of date palm, camel, whirlwind and stars. सुई बटा को लेकर दो ताड़ी मेहनत है। मैं देखा था तो किए सुई से लेकर किए मेहनत लेकर जितनी कटाई भी मेहनत है तितनी ताराई भी मेहनत है। A ralli from Kohistan has depictions of antelope. There are also the designs of moon, stars, camels and flowers in the ralli produced in Acharothar. Besides these unique designs, the cutwork depicting sunflower, jasmine, castor leaf, wheel, moon, duck and parrot are commonly found in the rallies produced all over Sindh. थर में मोर आहे घणा ते मन मोर जेका देखे मन मोर डिजाइन मा थे मन रली ठाए बियो मन जेको मन पखी पखी चकली आहे, पखी जानवर मोर आहे, तोता आहे, हर डिजाइनर जेका कई मन किस्म किस्म रे मन जेका पखी हर डिजाइनर मन रली ठाए। समीना गुल ठाया, समीना गुल जे रली ठाए। There are also certain new innovations, especially in the commercially produced rallies in Khairpur region. In the Wahid Rakhi Bazaar at Theri Bypass, one can see various rallies with the designs of computer, newspaper, cycle wheel and arrows. Commercial rallies are also produced with the name tag designs of film and drama heroines. These innovations are commercially motivated to attract the new buyers. ये जो या जेको असांजो टेक्सटाइल आहे उहो न रुॻो उन जे तहनि में इस्तेमालु थिए थो पर उन जे अंदरि बि
हाणे मां ॾिठो आहे त कुझु माण्हू उनखे कप या ॿियूं शयूं इस्तेमालु कनि था या फोम बि किथे किथे हल्के फॉर्म में इस्तेमालु थिए थी, पर जेका उनजी ओरिजिनलिटी आहे उन में 100% टेक्सटाइल थी हुजे, उहा अंदरि उनजे में टेक्सटाइल रही आहे. There are numerous types of rallies. However, tuk, cutwork, tukriyon, and mukeji ralli, embroidered, are famous. Mukeji ralli is stitched with glittering silver and golden threads. Besides these, Samianji ralli is exquisitely different and delicate. These rallies look like beautifully woven carpets.